Labing-unang Northern Mindanao Food and Wine Festival 2026 mi arangkada na sa Cagayan de Oro City. Nagkadeang putahe og produktong proudly Northern Mindanao gibida. Mga iladong chef sab sa nasod nagpadayag sa ilang kahanas ug kasinatian sa culinary industry. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Hingpit ng gisugdan ang labing-unang Northern Mindanao Food and Wine Festival 2026 nga gipahigayon sulod sa usa ka dakong mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Gipasigarbo dinhi ang nagkadayang delicacies ingon man mga produktong proudly Northern Mindanao. Gani mismong mga world-class chefs ang mitambong sab ug gipadayag ang ilang mga kasinatian ug kahanas. Usa na si Chef Miggy Moreno kinsa tubong Zamboanga City. Gipadayag ni ini ang importansya sa pagpalambo sa regional cuisine ngadto sa national stage, ingon man global stage. Mindanao is the very reason why we are doing what we're doing, because we want the whole world to know that Mindanao is a safe place to visit and that Mindanao is a regional cuisine that needs to be discovered and to be celebrated. Si renowned chef Mike Tatong Sarto kinsa usa ka Bisaya sab nga tubong Cebu mipaambit sa iyang mga kasinatian sa culinary industry. Very important is rootedness, no? So the cuisine has to be rooted. It has to be something that can be identified by the Filipino. Sanglit mga iladong world-class chefs na sina Chef Miggy ug Tatong. Usa na sab sa ilang mga target karon nga makatabang sa pagpalambo pa sa Filipino cuisine nga mas mailhan sa world-class stage. Is this thing called cultural technology? It's really a very strategically. It's like arts management. There's a course on arts management, and we don't adopt technologies that will allow us to make our culture and our cuisine more economically strong. Diba? So sa ako, it's very, very primitive. Filipino, he will never say. You know why? Because I think the problem is within us. Because we are not proud of who we are or where we come from. We do not support our regional cuisines. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, One Mindanao.